Здравствуйте! В этом видеоролике я хотел бы рассказать о политической активности, которая сейчас происходит в Австралии. В конце ролика вы увидите то, что произошло в принципе в начале. Это была речь кандидата от лейбористской партии Билла Шортена перед активистами, которые обзванивали потенциальных избирателей и разговаривали по поводу тех проблем, которые волнуют не просто лейбористскую партию, избирателей, волнуют весь австралийский народ. Когда вы занимаетесь этим делом, вы понимаете, что такое Австралия, чем живет Австралия, чем дышат, если хотите, эти люди, которые, в общем-то, и есть часть того, ради чего вы приезжаете в эту страну. Я приверженец таких людей, харизматических, как Малколма был, Джулии Гиллард, в принципе, Кевина Радда, даже Таней. Но, в общем-то, как хороший страноуправитель, Билл Шортен, наверное, подошел бы для Австралии. Он хороший управленец, он хорошо умеет говорить, в принципе, наверное, многие политики это умеют делать. И я думаю, что его кандидатура гораздо лучше, чем... Не просто потому, что я лейборист, но гораздо лучше, чем кандидатура, предположим, Таней или Малколма Тёрнбулла, то есть то, что предлагают либералы. У лейбористов нету таких денег, как у либеральной партии. У лейбористов лейбористы не владеют средством массовой информации в большом объеме. То есть Роберт Мёрдок, грубо говоря, которому принадлежат большинство средств массовой информации, он поддерживает либеральную партию. Но разговор с избирателями по телефону сегодня показал то, что, во-первых, люди в действительности, вне зависимости, кстати, от партийной принадлежности, поддерживают взгляды лейбористской партии, не либералов, даже те, которые являются постоянными избирателями либерально-националистического блока. Эти люди поддерживают большие инвестиции в образование, а не сокращение инвестиций в образование Австралии. Меня интересует вообще позиция либеральной партии, которая заявляется на действительность таких гуру. Они более ответственны, более умные, они знают, куда вести страну. Дети русских родителей, приезжающие учиться в Австралию, обычно на голову превосходят по уровню образования, если они уже прошли какие-то годы в школе, их сверстников в Австралии. И говорит о том, что система должна меняться. Как один из избирателей сказал, недостаточно уже финансирования. Необходимо пересмотреть политику подготовки преподавателей. Необходимо более серьезно к этому относиться. Кстати, вот наша же идея, что мы должны привозить людей, которые даровитые, которые талантливые, которые будут делать и Bachelor of Education, и Master of Teaching, которые могут в действительности дать этим детям. Что-то должно в стране измениться и измениться кардинально. Потому что если не будет хорошего образования для детей, уже бесполезно делать хорошее высшее образование, они просто не смогут учиться, и бесполезно что-либо делать еще, играть с иммиграцией, потому что все зависит от образования детей. Самое интересное произошло то, что один, практически последний избиратель, которого я обзванивал, он является как раз учителем, он является одним из активистов партии зеленых, ну, в принципе, и лейбористов.
человек, который придерживается коммунистических, или, скажем так, социалистических взглядов и атеист, то есть человек очень мне близкий. Более того, он учился в школе, в которой я работал в Австралии, это Shorten Agricultural School. Человек, который живет, оказывается, недалеко от меня, в Инмали. Если вы видели в Фейсбуке такие красивые картинки из гор на речку Непен, как раз было сделано именно там. И фактически не я его рекрутировал, а он меня рекрутировал на то, чтобы мы вместе уже делали, конечно, большую активность и каким-то образом попытались изменить ситуацию. Очень много общего с этим человеком. Он уехал как раз, он вообще друг Лори Фергюсона тоже, как и я. Это было как бы очень неожиданно. Он отлично знает его семью. Как его супруга сказала, они уехали из этого района, потому что это уже не очень напоминает Австралию. В тот район, куда я, кстати, уехал, в район Макуори-Хотсбери, который больше напоминает Австралию, и эти люди мне нравятся. Я думаю, что люди, которых вы увидите дальше на ролике, это люди, ради которых вы едете, кто едет, эмигрирует, скажем, в Австралию, и даже просто учиться. Это люди, которые делают ваш выбор в пользу Австралии. Люди прекрасные, люди со стержнем, скажем так, настоящие австралийцы. Люди очень привлекательные, люди, у которых, кстати, многому можно научиться, много знающие. Вот. Очень лояльные, но, видимо, до определенного предела. Так что добро пожаловать посмотреть ролик с выступлением Билла Шортена. К сожалению, там был небольшой перерыв. Вначале вы увидите женщину, это Таней Плибишчек. Таней Плибишчек это один из это член парламента от City of Sydney. Это человек, входящий в пятерку самых сейчас известных политиков этой партии лейбористской. Вот. Затем вы увидите некоторых функционеров, ответственных за несколько десяток, дюжину округов. Вот. И посмотрите, как вот эта вот кухня происходит изнутри. Те компьютеры, которые вы видите, это те компьютеры, за которыми мы сидим, когда мы обзваниваем потенциальных избирателей. Этот ролик, казалось бы, не имеет никакого отношения к обучению в Австралии. Но в конечном счете это и есть та страна, в которую мы стремимся видеть изнутри, без прикрас. Спасибо. That if we work hard enough, if we put forward our positive vision for the future, and if we get in right behind Bill and back him every step of the way, we can win government. And the work that you're doing here today is the first and most important step. Every conversation we have counts. Every conversation is a vote we can win. Thanks, Bill, for coming to talk to our fantastic volunteers today, because you know how hard they work, and you know that they are working to make sure that New South Wales is the key piece in making some climate stuff. In politics there are hard days, quite a few of them. Sometimes in Labor politics there are good days. This is a good day. What we've said to Australia today is that you have a very clear choice. If you want to invest in education and our future with Labor, that's one choice. Or you can have Malcolm Turnbull and his Liberal team's cuts to education. There is a very clear choice. What we've announced today is the most significant investment, a permanent shift in the way we invest in education in at least 2 generations. What we've announced today is the full implementation, fully funded, on time, in full, of the Gonski principles, which will see every child and every school get every chance to get the best possible education.
you're Labor people, you wouldn't be here if you weren't. You understand that education is about fairness, but it's also about the economy. The truth of the matter is, if we want our kids to compete in a global world and get the jobs that we have to compete for, we need to give them a world-class education, and we do that by allowing focus on the individual student needs. By not just providing better training for teachers, but better support for teachers and more teachers. We're proposing that from special needs through to kids of an Aboriginal background, through to kids in remote schools or small schools or big schools or poor schools, from poor areas, that they get extra support. But what we're also making very clear, it doesn't matter if you live in the city or the suburbs. If you live in a country town, or if you're a child living along the coast of Australia, it doesn't matter if you go to a government school, a state school, or a Catholic school or non-government school, Labor's got an education policy which sets your kids up for the future. Now this is very strong. Malcolm Turnbull, he loves to talk. He loves to talk. We've moved from a 3-word slogan to a 300-word slogan. I'm not saying you should feel any sympathy for us, but Tanya invented the word, or she certainly appropriated the word mansplain every day. You better say ears lead. I know. He says, he talks about innovation. But you cannot have innovation unless you have education. Innovation without proper investment in education is simply talk. That's all it is. Yeah. You have got something to tell the voters. You've got something to tell parents and grandparents. You've got something to tell young people about our view of the role of young people in the future. And we've got something to say about the future of Australia. Now, there's a very, very tough election coming up. And we did see Abbott off. You'd think if you read The Australian, the whole time Abbott was there, we were doing badly. And now he's gone, they write as if we've lost an election. Well, there will be an election this year. The Liberals didn't throw Abbott overboard because they just had a walk in the park and decided to do it. They're in a state of panic. Now, Turnbull's a much more smoother salesperson, but he is a paid advocate. That's what he spent his whole life. Remember, he was an advocate of the Republic? Not anymore. He's an advocate of marriage equality, but we'll just, kick that down the road to a nonsense, taxpayer-funded opinion poll. He was for climate change until he ran the Liberal Party. He's just a paid advocate. What we need to do, and this is where you come into it, is we need to make it clear that Australians know on election day what the Labor Party stands for. I make you this promise. We will win the election if we are able to explain to Australians and Australians to understand that we're the party of jobs, that we are the party of education, that we are the party of universal health care, that we're the party of renewable energy and real action on climate change, and we are the party of fairness. Fairness in terms of workers' entitlements and standing up for penalty rates. Fairness in terms of opposing this rotten 15% GST. If Australians know on election day what the Labor Party stands for, we win. And that's where you come into it. I think, without boring you with reminiscence, I did my first sort of telephone canvassing for the Labor Party when it was a very new thing in the late 80s. I think we had phones which were from the late, Stone Age. Then we had to write everything down by hand. This is amazing, the technology we've got. What I do know is that we have to win this election in 25 seats. We have to win 21, 22 seats. Let's be a bit greedy, ambitious, 25 to 30 seats. What we need to do there in those seats of 100,000 people is get arguably between 5,000 and 8,000 people to change their votes. This is a nation where there'll be 16 million people possibly voting. That's a big number. We don't control the newspapers. We don't control the vested interest. We don't control, the Cayman Islands, tax havens and all the rest. But what we do have is the ability to talk to people. The most credible person to win a vote is someone they can actually talk to. Sure, TV is important. It's very important. The internet, digital campaigning, very, very important. Radio, you name it. But nothing beats the authenticity, the honesty of individuals speaking to individuals. So when you reduce the exercise, there's 25 seats, say, there's somewhere between 5,000 and 10,000 people. Together, Tanya, myself, the leadership of the New South Wales branch, led by Kayla and Mo,
we can do this together, because if we're determined to go one day longer, to have one more conversation in the vested interests we oppose, then we can win. Let's do it. On behalf of the New South Wales branch of the Labor Party, it is my great honour today to thank Bill Shorten and Taney Plibishchek for being here today, and also to thank all of you hard-working volunteers in helping us get over the line in these important seats. So I'm Kayla Manane, and I'm the new Acting General Secretary of the party, here with John Graham, our Assistant General Secretary, and Mark Lennon, our party President, over here, who I encourage you all to get to know. We are committed to winning seats in New South Wales so that we can get Bill Shorten and Taney Plibishchek elected as the leaders of this country, because this is who we need in charge of governing this nation. So I want you to give them a big round of applause. A few special guests in the room. For the last 3 weeks, we've been having some training downstairs in the training rooms at ground level. And those who are members of the party would know that we sent out an application process where we asked people to apply new positions that we've created for field directors. So I want to ask those people who have participated in the field director training for the last 3 weeks to come up here, stand up alongside our leaders, because these are the people who are going to be taking the fight for us up to the Liberals in those marginal seats that you've just heard about across the state. They'll be leading the way. They'll be your contact points on the ground as we knock on every single door in New South Wales and phone as many people as we can. So come on up, field directors. Come on. You know who you are. All right. So I want 3 cheers for our field directors. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Fantastic announcement today by our leaders, and it is a wonderful thing to be here on the phones tonight. So I'm going to hit the phones with you tonight. I encourage you to make as many phone calls as you can to people who it genuinely will make a difference with on the ground and on election day this year. So hit the phones. These guys are here to help you, and we're going to be there alongside you tonight phoning. So thanks again for coming. Thank you.